Indonesia yang berasal dari Minangkabau, namun kiprah perjuangannya lebih banyak dilakukan di tanah Jawa. Abdul Muiz selain dikenal sebagai penulis kawakan, sastrawan brilian, juga dikenal sebagai salah satu tokoh Sarekat Islam. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat, tanggal 3 Juli tahun 1886, meninggal di Bandung, Jawa Barat. Tanggal 17 Juni tahun 1959 pada umur 72 tahun, adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad mewakili organisasi tersebut. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden RI, Soekarno. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1959. Abdul Muiz adalah putra Datuk Tumangguang Sultan Sulaiman. Ayahnya merupakan seorang Demang yang keras menentang kebijakan Belanda di dataran tinggi Agam. Selesai dari ELS, Abdul Muiz melanjutkan pendidikannya ke Stovia, Sekolah Kedokteran, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Namun karena sakit, ia tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Pada tahun 1913 ia bergabung dengan Sarekat Islam, dan menjadi pemimpin redaksi harian Kaum Muda. Setahun kemudian, melalui Komite Bumi Putera yang didirikannya bersama Ki Hajar Dewantara, Abdul Muiz menentang rencana pemerintah Belanda mengadakan perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Abdul Muiz memulai karirnya sebagai klerk di Departemen Onderwijs en Erediens atas bantuan Mr. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan. Namun pengangkatannya itu tidak disukai oleh karyawan Belanda lainnya. Setelah 2,5 tahun bekerja di departemen itu, ia keluar dan menjadi wartawan di Bandung. Pada tahun 1905, ia diterima sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Bintang Hindia. Kemudian ia sempat menjadi Mantri Lumbung, dan kembali menjadi wartawan pada Surat Kabar Belanda Preanger Bode dan Majalah Neraca pimpinan Haji Agus Salim. Tahun 1917, ia dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite Indi Werbar. Dalam kunjungan itu, ia juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hogeschool, Institut Teknologi Bandung, ITB, di Priangan. Pada tahun 1918, Abdul Muiz ditunjuk sebagai anggota Volksraad mewakili Sentral Sarekat Islam. Bulan Juni tahun 1919, seorang pengawas Belanda di Toli-Toli, Sulawesi Utara dibunuh setelah ia berpidato di sana. Abdul Muiz dituduh telah menghasut rakyat untuk menolak kerja rodi, sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Atas kejadian itu dia dipersalahkan dan dipenjara. Selain berpidato, ia juga berjuang melalui berbagai media cetak. Dalam tulisannya pada harian berbahasa Belanda De Express, Abdul Muiz mengecam seorang Belanda yang sangat menghina Bumi Putera. Pada tahun 1920, dia terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Buruh Pegadaian. Setahun kemudian ia memimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta. Tahun 1923 ia mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana ia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah, menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau.
Berkat aksinya tersebut ia dilarang berpolitik. Selain itu ia juga dikenakan pas sentelsel, yang melarangnya tinggal di Sumatera Barat dan keluar dari Pulau Jawa. Kemudian ia diasingkan ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini ia menyelesaikan novelnya yang cukup terkenal yaitu Salah Asuhan. Ketika terjadi pemogokan massal para buruh di Yogyakarta pada tahun 1922 yang disinyalir Belanda atas ulah De Stakingskoning alias Raja Pemogokan, Raden Mas Suryo Pranoto. Muis jelas-jelas terlibat dalam aksi itu karena ia merupakan salah seorang pemimpin pemogokan besar-besaran itu. Abdul Muiz merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Tidak hanya melalui garis profesi sastrawan. Ia bahkan berjuang dalam dunia politik. Tulisan-tulisan Abdul Muiz yang tajam dan gerakan-gerakan politiknya itulah yang kemudian menyebabkannya dilarang tinggal di tempat kelahirannya. Ia kemudian memilih daerah Garut sebagai tanah pengasingannya, dan di sanalah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya. Muiz seolah-olah tidak kehabisan akal dan cara untuk menunjukkan perjuangannya melawan penjajah. Tahun 1926 ia terpilih menjadi anggota Regencapsrat Garut. Dan 6 tahun kemudian diangkat menjadi Regencapsrat Controller. Jabatan itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia, 1942. Setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Tahun 1959 ia wafat dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Demikianlah sosok pahlawan bernama Abdul Muiz, penulis novel berjudul Salah Asuhan. Abdul Muiz, one of the Indonesian national heroes who came from Minangkabau, but his work was mostly done in Java. Abdul Muiz is not only known as a seasoned writer, but also a brilliant writer who is also known as a figure of Sarekat Islam. Abdul Muiz, born in Sungai Puar, Agam, West Sumatra, July 3, 1886, died in Bandung, West Java, June 17, 1959 at the age of 72 years, is an Indonesian writer, politician and journalist. He is a major administrator of the Sarekat Islam and has been a member of the Volksraad representing the organization. Abdul Muiz was confirmed as the first national hero by the President of the Republic of Indonesia, Soekarno, on August 30, 1959. Abdul Muiz is the son of Datuk Tumangguang Sultan Sulaiman. His father was a Demang who strongly opposed Dutch policies in the Agam Highlands. After completing ELS, Abdul Muiz continued his education at Stovia Medical School, now Faculty of Medicine, University of Indonesia, Jakarta. However, due to illness, he did not complete his education there. In 1913 he joined the Sarekat Islam, and became the chief editor of the Kaum Muda Daily. A year later, through the Bumiputera Committee he founded with Ki Hadjar Dewantara, Abdul Muiz opposed the Dutch government's plan to celebrate the centenary of Dutch independence from France. Abdul Muiz started his career as a clerk in the Department of Onderwijs en Eredienst with the help of Mr. Abinden, who was then Director of Education. However, his appointment was not liked by other Dutch employees. After 2.5 years working in the department, he left and became a journalist in Bandung. In 1905, he was accepted as a member of the editorial board of Bintang Hindia magazine. Then he became a Barn Mantri, and returned to being a journalist at the Dutch newspaper Pronger Bode and the magazine Neraca led by Haji Agus Salim. In 1917,
He was entrusted with the Sarakat Islam to go to the Netherlands to propagate the Indi Weerbaar Committee. During the visit, he also encouraged Dutch figures to establish the Technische Hogeschool, Bandung Institute of Technology (ITB) in Priangan. In 1918, Abdul Mois was appointed a member of the Volksraad representing the Central Sarakat Islam. In June 1919, a Dutch overseer in Toli Toli, North Sulawesi was murdered after he gave a speech there. Abdul Mois was accused of inciting the people to refuse corroding work, resulting in the murder. For that incident he was blamed and imprisoned. Apart from giving speeches, he also struggled through various print media. Writing in the Dutch-language Daily De Express, Abdul Mois denounced a Dutchman who had utterly insulted Bumiputera. In 1920, he was elected chairman of the Pawnshop Workers' Association. A year later he led the workers' strike in Yogyakarta. In 1923 he visited Padang, West Sumatra. There he invited the ADAT leaders to deliberate against the tax which was burdensome for the Minangkabau people. Thanks to these actions he was prohibited from doing politics. In addition, he was also subjected to a Pasantelsel, which prohibited him from living in West Sumatra and leaving Java. Then he was exiled to Garut, West Java. In this city he finished his famous novel, Salah Upbringing. When there was a mass strike of workers in Yogyakarta in 1922 which was allegedly by the Dutch because of the act of destaking Skoning alias the King of Strike, Raden Mas Suryapranoto, Muiz was clearly involved in the action because he was one of the leaders of the large-scale strike. Abdul Mois was a figure who was so committed to the struggle and fate of the people who were currently being colonized. Not only through the line of literary profession. He even struggled in the world of politics. It was Abdul Moiz's incisive writings and political movements that led to him being banned from living in his birthplace. He then chose the Garut area as his land of exile, and that's where he spent the rest of his life. Muiz seems not running out of wits and ways to show his struggle against the invaders. In 1926 he was elected to the Regencapsraad Garut. And 6 years later he was appointed Regencapsraad Controller. He held the position until Japan entered Indonesia 1942. After independence, he founded the Priangan Struggle Association which focused on development in West Java and the Sundanese people. In 1959 he died and was buried at TMP Sakutra, Bandung. Such is the figure of a hero named Abdul Muiz, the author of a novel entitled Salah Asuhan.